Good evening, sir. Good evening. Good evening. We're waiting for a few more minutes so that someone else will join. Otherwise, we'll start at 8:05. Sir, good evening. There is a participant, name is Oppo. Please change your name and write your actual name. Otherwise, I'll remove you from the class. Good evening, Mehdi. Good. Okay, everyone. I know there is very less number of students, but we'll go with the time. Let's not wait for many more students. Let us start with these three students only. Let's see where we can reach. Uh, at the very beginning, just I want to confirm from you all, the participants, how many of you understand English? You can just raise your hands. All are from English medium school or anyone is there? যিজনে ইংলিছ দিগদাৰ পাব পাৰে যদি পোৱা তেনেকুৱা আছে ইউ কেন ৰেইজ ইউৰ হেণ্ড তুমি হাত উঠাই দিব পাৰা তাতে দিলে মই বুজি পাম মই ইংলিছ এছামিজ বা হিন্দী গোটেইকেইটা লেংগুৱেজ ইউজ কৰিম আদাৰৱাইজ আইল গো উইথ ইংলিছ অনলি
Okay. So let me start without much delay. আচ্ছা বিতোপন কাশ্যপ তো মই অসমীয়াত ক'ব লাগিব বিতোপন এখন আনমিউট কৰিব পৰা ঠিক আছে Okay, fine. Good. So let me start with. First of all, কেইটামান আজি যেহেতু প্ৰথম ক্লাছ আমাৰ অকমান দুটা এটা সৰু কথা কৈ লওঁ তাৰপিছত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম I will take 5-10 minutes. এইকেইটা মন কৰিবা তোমালোকৰ বেনিফিট হ'ব আমাৰ সুবিধা হ'ব যে আমি যিকেইদিন ক্লাছবিলাক কণ্ডাক্ট কৰিম আমি চেষ্টা কৰিম সদায় কণ্ডাক্ট কৰাৰ কাৰণে কেইটামান ৰুলছ হিচাপে মনত ৰাখিবা এইকেইটা নিয়ম আচলতে আমি ফলো কৰাটো দৰকাৰ Be regular as far as possible. কিবা অসুবিধা থাকিলেতো উপায় নাই Be respectful. কেতিয়াও উল্টা পুল্টা কমেন্ট নকৰিবা ক্লাছত Be enthusiastic. ক্লাছ এটা জইন কৰিছা সো পাৰ্টিসিপেট কৰাৰ কাৰণে ৰেডি হৈ থাকিবা জানা নাজানাটো ডাঙৰ কথা নহয় বাট ট্ৰাই টু আনসাৰ ভুল হওক কোনো কথা নাই Be confident and action taker. Action taker মিনিংটোৱে হৈছে যে তুমি কিবা এটা কৰাৰ কাৰণে সদায় উদ্যম এটা ৰাখিবা and try to participate in the class, right? And above all, we are going to make some attendance. So, তোমালোকে এটা কাম কৰিবা chat boxত যেতিয়াই জয়েন কৰিবা আজিৰ পিছত আজিও কৰা chat boxত P বুলি টাইপ কৰি দিয়া P for present তেতিয়া হলে মোৰ হাতত এটা ৰেকৰ্ড থাকিব কোন কোনে ক্লাছ এটেন্ড কৰিছে P for present P বুলি টাইপ কৰি দিয়া সব বিলাকে participants then I can keep a record of this ঠিক আছে হেতু এনে জাস্ট এটা ট্র্যাক করার কারণে কোনে কিমান স্টুডেন্টে জয়েন করেছে ওকে সো নাও আইল গো টু স্টার্ট তারে আগতে জাস্ট মোক এটা কনফার্ম করে দিয়া যে আই এম অডিবল দ্যাট ইজ ক্লিয়ার অলরেডি আই হ্যাভ টক হ্যাভ ইউ সিন দ্য স্ক্রিন টু ক্লিয়ার আছে নে Sir, clear. Okay, thank you so আমি স্টার্ট করিম আমি যেনেকে তুমি অলরেডি ফ্রন্ট পেজটো দেখাই পাইছা আমি নাম্বার থিওরি আরম্ভ করিম সো নাম্বার থিওরি বুলি ক'লে আসলে বহুতখিনি বস্তু আহে আৰু নাম্বার থিওরি আৰু নাম্বার সিস্টেমস বেলেগ বেলেগ বস্তু তো তোমালোকে নাম্বার থিওরিক নাম্বার সিস্টেমৰ লগত কনফিউজ নকৰিবা নাম্বার থিওরি ইজ বেসিক্যালি about integers positive integers right মানে ন্যাচারাল নাম্বার আৰু হোল নাম্বাৰটো ধৰি ল'ব পাৰা গোটেইখিনি নাম্বার থিওরিত নাম্বার বুলি কোৱা মানে আমি মিনিং কৰিম যে উই আর টকিং অ্যাবাউট পজিটিভ ইন্টিজার্স ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ কথা পাতিম আৰু নাম্বার সিস্টেমত আমি বেলেগ বেলেগ নাম্বার পাই যাম তো হেতুও আমাৰ কন্টেন্টত আছে কিন্তু আমি আজি আৰম্ভ কৰিব খুজিছো নাম্বার থিওরি এটো এটা ডাঙৰ পাৰ্ট তোমালোকক বহুত নালাগে আমি যিখিনি লাগে এটো দুটা তিনটা ক্লাছৰ ভিতৰত আমি শেষ কৰিম and truly speaking it's a very interesting part বহুত ইন্টারেস্টিং হয় অকমান নিজে ইনভলভ হ'ব চেষ্টা কৰিবা you will find that there are so beautiful problems that it is really amusing right okay so আমি প্ৰথমতে একদম বিগিনিংৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো একদম সৰু সৰু বস্তুৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো ৰাইট তোমালোকে যিমান পাৰো নোট কৰিবা মই স্লাইড শেয়াৰ কৰি দিম পিছত কিন্তু কৰিব দিয়া প্ৰবলেমখিনি কৰিবা এনে বহি নাথাকিবা that is the participation unit right okay so natural number we all know natural number মানে অসমীয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয় so natural numbers বিলাক কোনবিলাক those which number we use for counting like 1 2 3 4 5 এইবিলাক যে ইউজ কৰিছো এইবিলাকক আমি natural number বুলি কওঁ স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কওঁ অসমীয়াত স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কয় এই সংখ্যাবিলাকৰ কিছুমান প্ৰপাৰ্টি আছে মই কুইকলি যাম এইখিনি কাৰণ তোমালোকে বহুতেই জানা গতিকে এইখিনিত বেছি দেৰি কৰি থাকিলে বিৰক্তি পাব পাৰা so just we'll go for a quick recap of this everything right closure property right closure property to কি যে if x and y are two natural numbers then x plus y and x into y they are also natural numbers মানে দুটা ন্যাচারাল নাম্বার যদি তুমি লোৱা লৈ হেতুটা যদি এড কৰি দিয়া যোগ কৰি দিয়া আৰু পূৰণ কৰি দিয়া যেনেকে 2 আৰু 5 লৈছো সাপোজ
2 plus 5 কি পাম আমি 7 পাম তাহলে 7 এটা হৈছে ন্যাচারাল নাম্বার তাহলে দুটা ন্যাচারাল নাম্বার এড কৰিলে আকৌ এটা ন্যাচারাল নাম্বার ওলাব দুটা ন্যাচারাল নাম্বার পূরণ কৰিলে আকৌ এটা ন্যাচারাল নাম্বার ওলাব এই যেটো প্রপার্টি হয় এটু কোৱা হয় ক্লোজার প্রপার্টি অফ ন্যাচারাল নাম্বার ক্লোজার প্রপার্টি অফ ন্যাচারাল নাম্বার উইথ এডিশন এন্ড মাল্টিপ্লিকেশন বা আমি অলপ বেলেগ ধৰণেও ক'ব পাৰো কেনেকৈ ক'ব পাৰো যে ন্যাচারাল নাম্বার ইজ ক্লোজড আন্ডার এডিশন natural number is closed under multiplication meaning to whole যে any two natural number if you take product is always a natural number and then sum is also a natural number there is a closure property the next is commutative property commutative মানে এনেকে আছে তো তুমি বদলাই দিব পাৰা পজিশন দুটা a plus b আৰু b plus a যদি কৰা ন্যাচারাল নাম্বাৰৰ কাৰণে সদায় ৰিজাল্টটো একে থাকিব and ঠিক তেনেদৰে মাল্টিপ্লিকেশনতো একে থাকিব xy is equal to yx I mean x into y is equal to y into x division আৰু মাইনাস সাবট্রাকশনত কিন্তু এইটো প্রপার্টি কারেক্ট নহয় কারণ তুমি যদি দুটা ন্যাচারাল নাম্বার লোৱা যেনেকে 2 আৰু সে 5 ললা তো 5 minus 2 is not equal to 2 minus 5 so মাইনাস কৰিলে এই প্রপার্টিটো নাহে কামত তো commutative property is applicable for what in natural number for addition and multiplication so I can say natural numbers are following the commutative property for addition and multiplication okay next associative property এটা important property পিছফালে আমাৰ বহুত কামত লাগিব just if you are having three natural numbers যদি তোমাৰ হাতত তিনিটা natural number আছে আৰু তুমি যদি তিনিওটাকে এড কৰিব খোজা if you want to add all of them যোগ কৰিব খোজা তেনেহলে তুমি একেলগে গোটেইকেইটা যোগ কৰিব নোৱাৰা তুমি কি কৰিবা যিকোনো দুটা প্ৰথম লৈ লবা আৰু তাৰে লগত থাৰ্ডটো এড কৰি দিবা ৰাইট এই যে তুমি যিকোনো দুটা লবা তুমি yz ও ল'ব পাৰা প্ৰথমতে বা xy ও ল'ব পাৰা এই যেটো সিলেকশন কৰিব পাৰা তোমাৰ হাতত ফ্ৰীডম আছে এই ফ্ৰীডমটোতে এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি বুলি কয় এসোসিয়েটিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু হেতু মাল্টিপ্লিকেশনৰ কাৰণেও ট্ৰু হয় ফৰ মাল্টিপ্লিকেশন অলসো ইট ইজ ট্ৰু কিন্তু ডিভিজন আৰু সাবট্রাকশনৰ কাৰণে কারেক্ট নহয় দেন ডিস্ট্রিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি অলৰেডি তোমালোকে জানা তথাপি আৰু কৈছো মই যে if there are three natural numbers x y z x whole into y plus z যদি x of y plus z ৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰা তেতিয়া হলে এটো it's all the same as to find the sum of x into y and x into z মানে তুমি x টোক এই y টোত আৰু z টোত ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিব পাৰা এটো কোৱা হয় ডিস্ট্রিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি তুমি x টো লেফট সাইডৰ পৰা ডিস্ট্রিবিউট কৰিছা ইয়াতে চাই লোৱা তো দিস ইজ কল্ড লেফট ডিস্ট্রিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি আৰু যেতিয়া তুমি এই z টো ৰাইট সাইডৰ পৰা ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিছা তেতিয়া হলে এটো ক'ব ৰাইট ডিস্ট্রিবিউটিভ প্ৰপাৰ্টি অকমান বেছি ডিটেইলত ক'ব পাৰা তাৰ পিছত থাকিব আমাৰ হাতত এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট এলিমেন্ট দ্যাট ইজ কল্ড দ্য মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি মাল্টিপ্লিকেটিভ আইডেন্টিটি মানে হৈছে এনেকুৱা এটা নাম্বাৰ যেটো নাম্বাৰ বাকি বিলাক নাম্বাৰৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিলে ৰিজাল্টটো একে থাকে যেনেকে 1 if I multiply 1 with 10 my result will be 10 only it will not be changed so this 1 is satisfying this property for every natural numbers so this one is known as the multiplicative identity right ইখিনিলৈ I hope it is clear to you মই অকমান জোৰকে কৈ আছো I don't know ভয়েসটো কিমান লাউড হৈছে but I think it's convenient okay so now go for the next এতিয়া আমি লাহে লাহে অকমান কমপ্লিকেটেড বুলি নকওঁ কিন্তু অকমান দিগদাৰি জাতীয় বস্তুত সোমাম আমি divisibility of integers বা আমি ন্যাচারাল নাম্বার বুলিয়ে কৈ লওঁ ধৰা এতিয়া বা পজিটিভ ইন্টিজার্স প্ৰথম ডেফিনেশনটো চাই লওঁ তাৰ পিছত মই এক্সপ্লেইন কৰিম an integer which is not equal to 0 মানে নন জিৰো ইন্টিজার্স ল'ব লাগিব তুমি পজিটিভ ইন্টিজার বুলি ধৰা it is better for you divides y মানে x নামৰ নাম্বাৰটোৱে y ক ডিভাইড কৰা বুলি ক'ব if there exists an integer a such that y equal to a into x.
and does we write এই চিম্বলটো আমি ইউজ কৰো এইটো বুজাবলৈ যে x নামৰ নাম্বাৰটোৱে y ক ডিভাইড কৰিছে x ডিভাইডস y অকমান দেখাই দিছো তেতিয়াহলে বুজি পাবা সাপোজ I am dividing y by x মই x এৰে y ক ডিভাইড কৰিছো তেতিয়াহলে ইয়াতে এটা কিবা পাবা তোমালোকে নাম্বাৰৰ কাৰণে ভাবি লোৱা ৰাইট মই প্যাৰেলালি নাম্বাৰ এটাও লৈ লৈছো তেতিয়া তুমি বুজাত সহজ হ'ব সে 6 আছে ইয়াতে আৰু 2 আছে তোমালোকে ইয়াতে এটা কিবা নাম্বাৰ পাবা দ্যাট ইজ 3 এই 3 টো কি বুলি কওঁ আমি কোশেন্ট বুলি কওঁ ইয়াতেও মই কিবা এটা পাম মই হেতুক a বুলি কৈছো ৰাইট তো এতিয়া তুমি যদি এনেকে কৰি লোৱা লাষ্টত কি পাবা এটো যদি এক্স্যাক্টলি 0 ৰিমাইন্ডাৰ ওলাই যায় then I can write y equal to ax ইয়াতে কি পাম আমি 6 equal to 2 into 3 right that means এই 2 টোৰ লগত কিবা এটা মাল্টিপ্লাই কৰোতে যদি মই 6 পাইছো কিবা মানে এটা ইন্টিজাৰ তেতিয়া হলে আমি কম যে 2 divides 6 so here what we did x or logot a multiply korote y paইছো so we'll say y divides sorry x divides 6 আৰু সিম্বলটো জানি লবা যেতিয়া আমি কও x divides y তানে আমি লিখিব লাগে এনেকে তেৰাতেৰি নকৰিবা it should be straight এনেকে লিখি দিলে কিবা বেলেগ মিনিং হৈ যাব এটো ফ্ৰেকশনও হৈ যাব পাৰে right so x divides y যেনেকে এটুত আমি কি লিখিব পাৰিম যে 2 divides 6 2 divides 6 so this is a very important symbol আৰু যেতিয়া আমি গম পাম যে ডিভাইড নকৰে যেনেকে 5 5 এ 12 ক ডিভাইড নকৰে তেনেহলে আমি কেনেকে লিখিম এনেকে লাইনটো লিখিম আৰু কাটি দিম 5 does not divide 12 এটো সিম্বলে জানিব লাগিব তোমালোকে okay fine now some properties of divisibility কিছুমান properties আছে একদম সৰু property সবেই জানে just মই একবাৰ roughly কৈ যাব খুজো I just want to repeat it once right so silo x divides y and y divides z মানে x নম্বৰ নাম্বাৰটোৱে y ক ডিভাইড কৰে y z ক ডিভাইড কৰে তো কি হ'ব x এ z কো ডিভাইড কৰিব এক্সাম্পলটো কেনেকুৱা হ'ব পাৰে যেনেকে ধৰা 2 divides say 6 আৰু 6 divides say 18 তেনেহলে কি আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰো নেকি যে 2 divides 18 yes we can say this and always we can say this always we can say this right 2 divides 6 6 divides 18 therefore 2 divides 18 it's a very important property right ইয়াৰ এটা নাম আছে নামটো পিছত আহিব হেকনে মই এটা কোৱা নাই ঠিক আছে তাৰ পিছত নেক্সট চোৱা x divides y and x divides z x divides y and x divides z এবাৰ x নম্বৰ নাম্বাৰটোৱে দুটা বেলেগ বেলেগ নম্বৰও অলৰেডি ডিভাইড কৰিছে তেতিয়া হলে তুমি কি কৰিব পাৰা এটা নতুন নাম্বার বনাব পাৰিবা কেনেকে y k ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া আৰু z ক l ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিয়া দি এড কৰা বা সাবট্ৰাক্ট কৰা ওটাই ৰিজাল্টটো x ৰে ডিভিজিবল হ'ব মই এটা এক্সাম্পল দিলে বেছি ভালকে বুজি পাবা so I am going to take an example for the second property suppose এটা নাম্বার 3 ৰ কথা ধৰি লৈছো 3 নম্বৰ নাম্বাৰটোৱে 12 ক ডিভাইড কৰিছে ফাইন আমি জানো 3 divides 12 okay another number I consider say 5 5 divides 15 3 divides 12 I'm sorry divisor should be same এক মিনিট over there divisor should be same for this I'm sorry I should consider the divisor to be 3 yes 3 divides another number say 15 3 divides 12 3 divides 15 তেনে হলে তাৰপিছত মই এটা নতুন নম্বৰ বনাম এতিয়া মই 12 ক নিজৰ ইচ্ছা মতে কিবা এটা নম্বৰেৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিম সে 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো আৰু এই 15 টোক সে 7 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰি দিছো দি দুটা নম্বৰক এড কৰি দিছো if I add them what I'll get you see this is 24 and this is 5 then 105 so now you add them up what you'll get it is 129 is 129 divisible still by 3 yes it will be divisible by 3 that's the property
তুমি যদি যিকোনো দুটা নাম্বারেৰে এই দুটাক মাল্টিপ্লাই কৰি এড কৰা বা মাইনাসও কৰা, the result will be always divisible by that original divisor. This is a very important property. Next, x divides y and y divides x. x এ y ডিভাইড কৰে, উল্টাকে y x ক ডিভাইড কৰে, তেতিয়া হলে আমাৰ মনত ভাব হয় যে x ইকুয়াল টু y হয়, বাট নহয়, x ইকুয়াল টু y নহয় সদায়, x ইকুয়াল টু মাইনাস y ও হ'ব পাৰে, ৰাইট? সো সেইটো সদায় মনত ৰাখিবা, x can be equal to minus y, x can be equal to y, মানে 3 divides 3 হ'ব পাৰে, 3 divides minus 3 হ'ব পাৰে, no problem. Then x divides y, x divides y, where x is positive and y is positive, greater than 0 মানে কি? Do you know that what does this symbol mean? এটো symbol কি বুলি বুজাই গম পোৱা নে তোমালোকে? Anyone can say in the chat box, what is this symbol? Can anyone say? এই যে সিম্বলটো লিখিছো, what does that mean? It's a very well known symbol. You have any idea? This symbol is known as greater than. This symbol is known as greater than. So মই যদি লিখি দিও যে a greater than b, it means a is bigger and b is smaller than e, right? Then মানে মই কি লিখিব পাৰিম যে 2 আৰু 3, ঠিক আছে 2 আৰু 3 নিলিখো, 3 আৰু 2 লিখো, তেনেহলে মই কি লিখিব পাৰিম? What symbol I can use? I can use this. I can use 3 greater than 2. Now, if somebody says that a number is greater than 0, what does it mean? It means it is more than 0. More than 0 numbers are what? It is lying in the right side of the number line, right side of 0. If I talk about the number line, 0 is here, and greater than 0 means this side all numbers. What it means? They are positive numbers, right? So here they are saying that x is positive, y is also positive, and then x is dividing y. So divisor should be either equal to the dividend or else it will be less. কেতিয়াও ডিভিজৰটো ডিভিডেণ্ডতকে ডাঙৰ নহয়, নহলে ডেচিমেলত পাই যাম আমি নাম্বাৰ বিলাক। আৰু মই আগতে কৈছো যে নাম্বাৰ থিওৰি ইজ অল এবাউট ইন্টিজাৰ্স, সো আমাৰ ইয়াতে ডেচিমেলৰ কোনো কাম নাই। ওকে, দেন এক্স ডিভাইডস ওয়াই ইজ, এটো সিম্পল প্ৰপাৰ্টি, এটোত আৰু মই বেছি কৈ থাকিব নালাগে, জেডেৰে যিকোনো নাম্বাৰ এটাক মাল্টিপ্লাই কৰি দিলেও এটো ডিভাইড কৰিব এক্স এ, and then x divides y if and only if and x divide and y. এইকেইটা property তোমালোকে পাবা, you will get the slide, so that time you will not face any problem. Okay, this is a very interesting part. ইয়াৰে ওপৰত বহুত ইন্টাৰেষ্টিং প্ৰবলেম আমাৰ অলৰেডি আৰএমটো আহিছিল, আগতে বহুত আগতে আহিছিল, এতিয়া নাই বাৰু। আৰু আমাৰ আসাম একাডেমি অফ মেথছৰ অলিম্পিয়াডত আহিছিল আগত, মই কেইটামান প্ৰবলেম লৈছো। তো বিফোর that just I want to go for a recap, थोड़ा सा recap कर लेते हैं, right? तो you all know that টেষ্ট অফ ডিভিজিবিলিটি, এটো সব এজতে জানিব লাগে, এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে ক্লাছ 8ত আছা বা 7ত আছা সো এতিয়া নাজানিলেও হ'ব, তেনেকুৱা নহয়। ইউ নিড টু নো ইট টিল ইউর অল এজেস, রাইট? A positive integer n is divisible by 2 if and only if the last digit, right, that is a unit place digit, is even. তাহলে আমি সদায় কি কৰিব পাৰো, আমি সদায় এটা নাম্বার 2 ৰে ডিভাইড হোৱা তেতিয়া কৈ দিব পাৰো যেটা ইউনিটস প্লেসৰ নাম্বাৰটো ইভেন হয়। ইভেন কোনবিলাক ডিজিটস? 0, 2, 4, 6 আৰু 8। তাহলে তুমি যিমান দামৰ নাম্বাৰে নিলিখা, সাপোজ মই এটা লিখিলো যে 1 2 9 4 7 1 7 2 4, I have to only see this whether it is even or not. If it is even, number is divisible by 2. বহুত বঢ়িয়া। Then by 4 what is the thing? 4 ৰ কাৰণে লাষ্টৰ দুটা লাগিব তোমাক, এই যে 2 4, if this part is divisible by 4 তেনেহলে পুরা নাম্বাৰটো divisible by 4 হ'ব। সো এই যেটো নাম্বাৰ লিখিলো ডাঙৰকে, is it divisible by 4? Can someone say in the chat box yes or no? Yes. Y for yes? Y for yes? Yes, Shreyas has said
Is there anyone else? আৰু কোনোবাই গম পাইছে এইটো নাম্বাৰ 4 এৰে ডিভিজিবল হ'ব নে নাই? I am waiting for your response. Quick. Very good. Very good. It is divisible by 4 because the last two digits, they are forming a number which is divisible by 4. আৰু যদি এইটো divisible নহয় 4 এৰে তেনেহলে entire number is not divisible by 4. And then next comes 8. 8ত আৰু এটা step হয়, তিনটা ল'ব লাগিব. You have to take all these three. যদি these three numbers are divisible by 8, then the entire number will be divisible by 8. So let us check it, right? Can someone check and tell me whether it is divisible or not? No, Shreyas already said no. Let me check it. 724. If I divide it by 8, 7 9 sorry, 8 9 72, and then 4 will come and it will not divide. Yes, so 8 is not going to divide it. So that quickly you can easily check whether the number is divisible by 8 or not. So 8 inta bahut important, tumak higher class to lagibo. Normal Olympiad kothai koa nai moi. In your regular classes also it is needed. Okay, in the meantime, just I want to tell you, I am using the free version of Zoom. So 10 minute notification eta ahe tane 40 minutes of class to over hoi jay nije nije. So তোমালোকৰ কাৰণে মই দুটা session লম. Next session or 20 minutes hobo. So etu session jetia শেষ হৈ কাটি যাব, once more you join the session for another 20 minutes class. ঠিক আছে, তানে total class duration আমাৰ 1 hour হ'ব. So same link ত join কৰিবা. এতিয়া around 7 minutes বাকি আছে. Okay, next comes the divisibility of 3. এটো তোমালোকে জানা again, just recall কৰি লোৱা. 3 এটা number of divide কৰিব কেতিয়া? When the sum of the digits is divisible by 3. যেতিয়া এটা নম্বৰৰ ডিজিটৰ সামটো divisible হয় 3 ৰে, তেনেহলে গোটেই নম্বৰটো 3 ৰে divisible হ'ব। এইবিলাকৰ বহুত ধুনীয়া proof আছে, proof বিলাক আমি পিছত কেতিয়াবা ডিসকাস কৰিম, আজি নকৰো। যেনেকে suppose 1 2 3, if I give you a number, is that divisible by 3? Yes, तो check करो, 1 plus 2 plus 3 कितना हुआ? 6. Oh, 6 is divisible by 3, so this number is divisible by 3. अच्छा, तो 1397, is it divisible by 3? Please tell me. Chat box में बोलो, क्या ये divisible है? Yes for divisible, no for not divisible. Is that divisible by 3? No. Great. Shreyas has answered. Anyone else? Abhinav Saha, no. Yes, it is not divisible by 3. Why? Because if you add up all these digits, your sum is coming out as 20. 20 papa sum to jodi 20 pua, you cannot divide this by 3, and hence the entire number is not divisible by 3. And interestingly, 9 or karoneo, for 9 also the same result is true. If the entire sum is divisible by 9, then the number is also divisible by 9. So interestingly, to me, 123 was a number divisible by 3, but it is not divisible by 9. Kyo? Because the sum comes out to be 6. Right? So it is not divisible by 9, but it will be divisible by 3. But whereas the reverse is true. That means if a number is divisible by 9, it will always be divisible by 3. Okay, there is a question. Is there any positive integer n such that n divides 2 to the power n minus 2 but does not divide 2 to the power n plus 2? Is there any positive integer n divides 2 to the power n? Why, you got anywhere this question, or just out of your imagination it came? Kahin mila hai kya? We can check it, but as of now I'm not thinking, just I am asking you a question. Kobat paisa neki tumi? Have you got it anywhere? One thing is clear, one thing I want to tell you, which is very obvious. These both the numbers are even. It is very obvious. Whatever, no matter what value of n you consider, n कुछ भी ले लो आप, ये दोनों नंबर क्या होगा? इवन होगा, राइट? तो अगर ये दोनों को आपने पूछा है कि एक ने डिवाइड करेगा, दूसरे ने डिवाइड नहीं करेगा. If I'm not wrong, I think we'll get some numbers which will divide
this, but this will not divide. You can test it. I can tell you, okay, n equal to 3 आप ले लो. N equal to 3 ले लो आप. If you put n equal to 3 in the first number, it is 2 cube minus 2. कितना number आएगा? 6. तो 6 is divisible by 3. बट अगर दूसरे में बैठा दोगे आप 2 to the power 3 मतलब 8 plus 2 10 आएगा, राइट? 10 आएगा. 10 is not divisible by 3. तो ऐसा नंबर मिलता है. n equal to 3 के लिए ही नहीं हो रहा है, और बहुत मिलेगा. You will get many more. Thank you for the question. Thank you for the question. Good one. Okay. So now we'll go for the next. Sir. उधर लड़ाजनर प्रश्न आसिल जे find the value of n. Okay. Where 2 to the power n minus 2 is divisible by 2 n and that is not divisible. तेनुका प्रश्न होबो आहिबो पिছত आहिबो. Okay, okay. Means तेओ कुदिसे जे किमान की value কাৰণে এটো divisible নহয়. Okay, okay. Either thing is divisible and other one is not divisible. Not divisible, right? Yes. Okay. Yes. तेनुका question আছে sir. We have. Yeah. Okay, next we are talking about positive integers and which is divisible by 5. ये सबसे आसान है. 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट में 5 और 0 इन दोनों में से कोई होगा तो एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 5. दिस इज द कंडीशन. 0 या फिर 5 होना चाहिए लास्ट में. बाकी आगे क्या है कोई मतलब नहीं है. बट अगर 25 से डिविजिबिलिटी का बात करें तो एक साथ क्या होगा? लास्ट टू डिजिट्स कितना बड़ा नंबर हो, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. जैसे मान लो 1 2 9 4 7 1 2 5 अगर मैं ऐसे लिख देता हूं, ये नंबर 5 से तो डिविजिबल है ही गारंटी. बट नाउ इफ आई आस्क यू वेदर दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 25 और नॉट, हमें क्या देखना पड़ेगा? व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू सी? वी हैव टू ओनली सी द लास्ट टू डिजिट्स. अब इसको डिवाइड करो 25 से. अगर डिवाइड है तो पूरा नंबर डिविजिबल, नहीं है तो नहीं है, राइट? और 125 का क्या कहानी है? It divides the last 3. Can you find an analogy between those divisible by 2, 8 and 2, 4 and 8 and 5, 25 and 125? Same है. आप सेम देख लो इसको, right? Almost same. तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. Okay, now next. इसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया because it is not needed. You all know that, right? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस ज्यादातर देता है. A positive integer n is divisible by n. Okay, one reminder, I am left out with less than 1 minute of this session. ये सेशन कट हो जाएगा तो आप लोग प्लीज ज्वाइन कर लेना नेक्स्ट सेशन में सेम लिंक में. We'll continue for 20 minutes more. Okay. एक नंबर 11 से डिवाइड होगा. One number will be divisible by 11 if, what is the condition? Difference between the sum of the digits in the odd places, starting from the left, starting from the right, from left side also you can take, there is no problem, and sum of the digits of the even places. If I take the difference of that and I find that the result is a multiple of 11, then the entire number is divisible by 11. And if it is not a multiple of 11, it will not be divisible.